Hi everyone, we are La Chimolala, Chimola. and we are back with a new episode, something new from BTS. Yes. Yay! Something called MBTI Lab 1. Now I'm assuming this is the Myers-Briggs test stuff, which is running amok through K-pop right now. I feel like every single band we like now tells us their, stats along with their blood type. I don't need either, but it is interesting. That's cool. Yeah, the MBTI test, like I had no idea that it is such like a rampant and fun thing in K-pop until recently. I don't know why, because I kept seeing a pattern. Mhm. All these bands started to like on compilations too. I kept seeing all these MBTI results, and I'm like, wait, what is happening right now? Like what? Suddenly it seemed like everyone was taking it. Yeah. So, and I know JK, he likes taking the test too. When he first started his Instagram, like he took the MBTI test and he posted it on his Instagram. And of course, like some of his followers were like, oh, you shouldn't post that on your main feed, and then he took it down. So Why? I don't know, but he did. So yeah. Don't But yeah, worry. You can't be brainwashed just because people know. yeah, exactly. So I think the last time I checked, it was like in one of those highlights, the Mhm. Instagram highlights, but I don't know if it's still there. So Well, I'm interested to see if he gets something new because you and I have talked about this before. The reason why we think this test is pretty accurate is because it does change with you over time, which hmm I've heard some people say they're like, "Oh, that test changes every 5 years." I'm like, "Yeah, you do too, right?" hmm I hope. I hope you change and grow. So yeah, this test will change over time. So I'll be interested to see if JK lets us know what his old results were versus what he gets in here. yeah, that would be very interesting as well. So that I think that test that he took was like maybe from 16 personalities or something like that. Mm. Something like fast, quick, 10 minutes, because I could tell from like the icon that he posted or like the picture, the little cartoon, because I took it before. So I'm like, I know You're what like, website you used. Yeah, and we'll share what our MBTIs are, So yeah. All right. So should we just dive in? yeah, let's do it. All right, let's do this. Here we go. Woo woo. I love that it's part one. Mm-hmm. That means more than one part. Yes. 여러분 먼저 시청자분들께 인사를 드리고 시작해볼까요? 둘, 셋, 안녕하세요, 방탄소년단입니다. Oh, I miss this. I feel like we should 이펙트 전과. 자, 굉장히 자, 한번 외쳐보면서 시작하겠습니다. 고쳐라! 방탄! 네, 여러분, 네, 고쳐라 방탄. 네, 아니고요. 오늘 사실은 저희가 이제 한번 특별편으로 이렇게 한번 모이게 됐는데 저희가 무엇을 하기 위해 가운을 입고 이곳에 모였는지 한번 설명해 주실 수 있을까요, 슈가 씨? 네, 오늘 저희가 모인 이유는 Oh, 바로 I love this long hair. Me too. MBTI. Is yours? MBTI. MT. 네, 방탄소년단 MBTI와 그에 대한 것들 이야기를 나눠보기 위해서 저희가 준비한 시간인데요. MBTI 연구 앞서 Really 여러분들 interested to see 그게 뭔지 Jin's. 알고 시작해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. Me 자, too. 여러분들 MBTI는요 개인의 선천적인 선호 경향을 알아보는 검사로 현재 세계에서 가장 널리 사용되고 있는 심리 검사라고 Why 합니다. does V look 본인의 like he's like a 심리적 science 특성을 이해할 수 professor 있는 from the 것뿐만 아니라 60s? 타인을 이해하는 So cute. I Yes. can't. 검사를 예전에 한번 다 같이 해봤었죠. 아마도 2017년도 페스타 때 저희의 MBTI가 공개된 적이 있을 겁니다. 네, 맞습니다. 아무래도 이제 시간이 많이 흘렀으니까 업데이트된 That's 방탄소년단의 so cool. They're gonna compare. Oh, yay, fun. 저 MBTI 난리. 네, 맞습니다. 본격적인 이야기 나누기 전에 정식 MBTI 검사를 저희가 한번 해보도록 하죠. I love Jin. Oh my gosh. 이 He's 검사에는 such an MC, man. 컨셉이 It's so Right? good. 말고 So casual. 평소 He's memorized everything. 자연스럽게 느끼고 행동하는 것에 표시를 하시면 됩니다. 나한테 좀 더 가깝다 이런 걸 표시하시면 그쵸. 되고 내가 이거다. 정답이 없어요, 정답이. 네, 검사를 한번 시작해보겠습니다. 네.
Okay, I love when they make them take 민망하게 tests. Some of them get so 시작해. stressed out. 운명 생명 Right? 한문항이 하루 정도 어디를 다녀오고 싶을 때 나는? 아 근데 나는 이게 계속 바뀌는 것 같아. 그러니까 이게 사실 딱 좋은 게 어딨어요. 어떨 땐 계획하고 어떨 땐 무리로 가지. 나는 그게 바뀌어. I think the same way as J-Hope right now. Mm-hmm. 네. I feel like depending on the day, it can change. And what it is and 아 이거 내가 하던 거랑 좀 다르네. 좀 구체적이네 이건 좀. 아 그래? 이게 그거래요. 그 전문 그거래요. 아 그래? I bet JK printed all these out for them. 아 이성보다 감정보다 이성. I love how 괜히 이런 JK 거 되게 has to 신중하게 debate 된다고. everything. JK. You think I would watch it? Nope. 사실 6번 질문 어렵다. 나는 대체로 개념과 원리를 다루는 과목을 좋아하는 편이다. 사실과 숫자를 다루는 과목을 좋아하는 편이다. 둘다 없지 않아요? 그니까. 내가 이렇게 하면 어떻게 나올지 보이는데 내가 이걸 고를 수밖에 없는 이 현실. 내가 이걸 찍으면 내가 뭘 나올지 너무 알겠어. 그래? 아 그래요? 얼마 안 남았어. 예스. 벌써 다 했어요? That's RM's problem. Too smart for his own 제출 이런 good. 거는 원래 탁탁 Sees where 하니까 they 내가 lead. MBTI 몇 번 해보니까 이거는 막 고민하면 안 돼. 5초 내로 다 정해야 된다고. Sugar. I love him. Sugar does it the best. That's how you're supposed to do it. Go with your gut. 자 여러분들 MBTI 검사 다들 어떠셨나요? 자, 꽤 고민하게 되는 선택지들이 좀 있었던 것 같습니다. 아 힘들었어요. 그리고 저희뿐만 아니라 많은 분들이 MBTI에 과몰입을 하셨는지 MBTI 관련 밈이 굉장히 많다고 합니다. 맞아요. 토크에 앞서 짤들을 보면서 서로의 MBTI 유형을 Oh my gosh, what? 근데 처음에 이제 빵 관련된 빵이네요, 빵. 빵이요? 일단 저는 빵을 먹지 않아요, 식빵을. 저도요. 저는 그거예요. 그 집게, 밀봉 집게 있잖아요. 네. 근데 그걸로 따지면 ENFJ나 INFJ가 나와야 된다는 건데. 아니, ESFJ, ESTJ도 있어요. 아니, 이거는 원래 들어가 있는 집게를 다시 공지 재사용. 집게가 있으면 이걸 전 재사용 있으면은 그거. 저는 그거 말고 그 이렇게 과자 같은 거 먹고 나면 이 긴 집게요. 긴 거 집게. 오케이. 그거 써요. 솔직히 전 다 귀찮고 그왜 엠플 같은 거 그냥 눌러놔요. 그래요? INTP, INFP 이것처럼 이렇게 접어가지고. Yeah, that make I need to 저도 약간 visualize. 이쪽 what 유형. he's 저도 talking 솔직히 영어는 조금 억지 같다. 병뚜껑 아니 나오고 이러는데 이거는 한국인이 만든 제이홉 같은 자료는 아닌 것 사람들이 같아요. 솔직히 병뚜껑 거. 아니 이거는 식빵을 자주 먹는 나라에서 만든 그러니까 그런 거 이거는 아닐까? 이거 만약 김치로 했으면 가능했는데 Eaters can't relate. 자 다음 로봇이 Oh my 인간을 God. 지배한다는 생각에 대해서 어떻게 생각하시는지. 좀 인류를 지배했으면 좋겠다. 인간은 쓰레기야. 근데 저는 이게 없어요. 뭐예요 형은? 저는 그때 가봐야 알지 않을까? 라는 생각을 갖고 있어요. 이게 저도 현실적인 여기는 유형이네. 없어요. 넌 뭐야? 저는 그냥 만약에 로봇이 나오면은 되게 두려움에 떨 것 같아. 그래 나도 그쪽이야. 너무 무서울 것 같아. 너무 무서울 것 같은데 여기는 무섭다고 없네. 나는 1번 같은 1번. 2번? 1번. 1번. 어떤 면에서 보든 일어나지 않을 것이다. 왜 수능하면서 살기는 없을까? Sugar. 그대로 살기? 왜냐면은 인간에 익숙해지기 위해서 6개월이 걸린대. 6개월 동안 He's irrelevant 익숙해지지 to 않아. this. 로봇이 맨날 때리면 어떡해요? 6개월 동안 맞으면 익숙해지지 않을까? Oh my gosh. 아시죠? 로봇도 이것도 살짝 억지 같고. 자, 요게 저는 좀 현실적인 것 같은데 뭐죠? MBTI 인생관이에요. 그래서 인생의 가치가 어디 있냐 요건데 저는 좀 맞는 것 같아요. 저는 재미와 즐거움을 위해 산다. 사실 저는 ENFP가 많이 나오는데 저는 재미와 즐거움을 위해 Me 산다고. too. 근데 이게 인생은 아무 의미 없어가 정말 저 이쪽인데 That is Jin. Think about 뭐 it. 있냐 이런 느낌보다는 No, he just likes 별 생각이 없어요. to play video 그냥 games. 그건 별 생각이 없는 거. 진짜 It's not meaningless. 조금 가까운 He 게 진짜 likes 별 it. 생각이 없어요. 크게 의미를 두지 않는다가 맞는 것 같아. 그렇지 크게 의미를 두지 않는다. 나도 약간 가깝죠. 그런 쪽이긴 해. 저는 이제 첫 번째 말이 좀 가장 근접하지 않나 생각이 들어요.
자신을 위한 삶. 네. 자신의 행복이 가장 만약에 타인이 행복하길 바란다면은 저를 위해서. 아 그것도 맞죠. 그거 맞지. 중요하지. 타인이 행복해지는. 맞아요. 사실 이기적인 마음에서 출발하는 게 이타주희의 원래 저는 시작입니다. 약간 좀 거기에 근접하지 않나 싶어요. 지금은. 재미와 즐거움. 태형이 재미와 즐거움 아니야? 저 다 포함돼요. 아 그래? 네. 아무 인생 의미도 없다면서도 또 그 다음날 되면은 내가 행복했어. 또 좀 재밌네. 네, 제이오. 네. 저요? 제이오 어때요? 아 저는 뭐 사실 저는 주변이 행복해야지 제가 행복해져요. 아. 나를 위해서 타인들이 행복했으면 좋겠다. 저는 주변에서 뭔가 되게 안 좋은 상황이면은 막 기분이 저도 안 좋아져요. I'm 네, 저는 주변 영향을 좀 굉장히 such 많이 like 받는 him. 아, 재혁 나 요새 힘든데 10만 원만 주면 안 되나? 아, 형이 힘들다 말해가지고 형이 행복해진다. 과연 저희 솔직히 맞을지 이제 진짜 저희의 MBTI 결과 내용을 나 오늘 밖에서 궁금해. 확인하도록 하겠습니다. 보자. 자, 하나, 둘, 셋, 오픈! 아 역시 나는 안 봐. 나 ISTP로 바뀌었어. 야나 인팁인데? What? INTP. Since 나 when? N이랑 S가 Look, 바뀌었어. everyone's an introvert because of the pandemic. 이게 끝에 두 Isn't 개는 that crazy? I 근데 honestly 중간은 believe a 맨날 lot of 근데 people. 원래 have 그 that 정도가 attitude. 좀 덜한 거는 바뀌기도 해요. 난 이거 진짜 맨날 바뀌어. 뒤에 세 개 다 바뀌었어. 아, 진짜 나도 많이 바뀌었어. 나는 이거는 INFJ 야. 자기 가치관에 따라 매번 변하는 거니까. 종이 보시면 정확한 수치가 있다고 합니다. 종이를 보세요. 종이에 정확한 수치가 있다고. 원래 갈로치고 막 그것도 있는데 왔다 갔다 하는 것들. 그래 나 S랑 N이랑 차이 별로 안 난다니까. 그러니까 나도 S. 넌 이렇게 극단적으로 S와 N이 차이 난 적이 처음. 나는 T랑 G가 하나밖에 없어요. 야나 J가 빵인데. Okay, I can see Jin like that too. That seems like sugar. Huh? Yeah, definitely analytical. Oh, J-Hope is very organized. You know that if you've seen Bon Voyage. Oh, Look, that doesn't seem right. Look at JK doesn't believe it either. I know. He's like, what? 확인해봤는데요. 이제 저희가 뭐 해야 되죠, BC? 요즘 MBTI 유형별로 나눠서 이야기하는 것이 유행이라고 하는데 이라고 하더라고요. MBTI마다 생각하는 방식도 다르고 재밌는 이야기들이 많이 나오더라고요. 네. 저희도 한번 해보죠. 그렇죠. 자, 근데 여러분 여기 중요한 건 MBTI를 모든 I'm sorry. 사람들의 성격을 Just 절대 like, 구별할 수 do 없습니다. it. 저기도 맞아. 보면 계속 바뀌어요. 그래서 재미로 봐주시면 좋을 것 같습니다. 네, 재밌네요, 그래도. 그럼 이제 뭐 프롬프트에 나오는 밸런스 게임 질문 한번 보시고 본인이 생각하는 답을 I 선택하여 really 파이팅 like 보세요. Jin's longer 밸런스 게임 hair. 재밌다. Right? He looks great. Right? You just really want to like touch it. Mm-hmm. 자, 문제 나오네요. 자, 친한 친구와 둘이서 밥을 먹기로 했는데 친구가 말도 없이 다른 친구를 데려왔을 때 내 밥. 이거 약간 말을 해야죠. 말을 해야지. Wow, he got really upset. 좀 거시기하다, 이거죠. 근데 전라도에 거시기는 많은 것들이 한국에 있잖아요. 거시기하네. 자, B 씨? 저는 티내지 않고 자리에 조금 있다가 집에 간다. 무서운 사람이야. Oh. 있다. 왜냐면은 화나긴 하는데 그래도 어느 정도 티는 안 나요. Really? Oh, wow. 저는 누군데? 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 그렇지. 반응이구나 바로. 저도 비슷해요. 그러면 안녕하세요 할 것 같은데. 누구죠? 뭔데 말도 안 하고 데리고 오지? 저는 딱 이렇게 얘기할 것 같아요. 뭐함? 말을 하는 게 중요해서 저는 말을 왜 안 해? 기분이 썩 좋지는 않을 것 같아요. 말을 왜 안 하냐? 그리고 말을 하고 될 거야지. 보통 기분 안 일단 좋을 것 밥은 같아. 먹어요? 밥은 먹을 것 같아. 밥을 먹으면 그러지. 그런 건데. Of course. I'm hungry. Yes. Even better. Amazing. 오히려 열려있어. 새로운 인맥? 오히려 좋아. 마인드가 좋네. 봤는데 이 사람이 안 좋으면 뭐 이렇게 하면 되는 건데. Honestly, I wouldn't be mad. 모르니까 서로. Yeah, I wouldn't be either. 자, Unless it was 주말에 someone 쉬는 horrible. 시간이 생긴 당신. A. 주중에는 회사였으니까 주말엔 밖에 나가야 한다. 주중에는 회사였으니까 주말엔 집에 있어야 된다. 중에는 그걸 왜 나가? 였으니까 제가 완전 이거다. 자,
하나, 둘, 셋. 남준이는 A일 것 같아. 남준이 A지. 나만 A야? 남준이 나랑 좋아. 무조건 나가요, 저는. 난 절대 안 나가. 아니 이게 사실은 E랑 I를 가르는 대표적인 질문이에요. I was gonna say I'd stay in. 이게 밖에서 에너지를 충전하냐 아니면 집에서 에너지를 충전하냐 이건데 그러니까. 여기 또 다른 아니야 여기는. 아니 나는 그냥 사람들을 만나더라도 집에서 만나면 돼. 그러니까. 근데 집에서 만나면 맨날 똑같은 데서 만나잖아. 사람이 바뀌잖아. 근데 편하잖아. 새로운 공간에 가서 새로운 걸 먹어보고 싶은 거지 그 사람. 아니 뭐 약속 있으면 나가고 뭐. 저는 남준이 진짜 어디 가는 거 뭐 신기해. 진짜 아니, 잘 어디 가더라고. A가 되게 나밖에 잘 없어. 돌아다녀. 나 진짜로. 너무 충격인데? Got shocked, Hermione. 신기하다. That was so funny. 재밌는데 돌아. 아니 뭐 부산 갔다가 뭐 어디 갔다가 뭐 보면 Sounds everywhere. 나중에 부럽다는 생각도 한다. 와 진짜 어떻게 저렇게 돌아다니지? 이러면서. 재밌는데. Sixth grade is the most fun. 하루 종일 말 안 하고 지낼 수. 이거는 없죠. 힘들지. 자 하나 둘 셋. 난 이거 오히려 말 안 하고 지낼 수 있어. 왜냐면 핸드폰과 난 말하고 있는데 항상 이렇게. 나도 유튜브와 말. 유튜브와 나와야 돼요. 사람하고 대화 많이 하는데. 아니 근데 Talk to 이게 myself a lot. 대화를 해야 되냐 안 해야 되냐 이슈. 아니 이게 메시지 포함이에요 아니면 이 육성으로만? 육성으로. 모여서 꼭 뭔가를 이야기를 Oh, 해야 I 된다. could be mute all day. Yeah. 그러지는 그럼 그런데 A죠. A인 것 같은데. 잠시만 여기 B 계십니다. B 한 분 계세요 지금. B가 있어요? 네. 설명 좀 해주시죠. 대화를 하는 게 좋아서 그런 거 아니에요? 근데 진짜 하루 종일 대화를 안 하면 미쳐버리네. 하루 정도는 괜찮은데 네. 웬만하면 대화. 아니 막 격리 우리 다 해봤잖아. 격리할 때도 막 꼭 전화해야 되는. 맞아. 나 친한 형은 격리하면 전화 맨날 와. 피곤해. Jeez, that would be me. I'd be crushed if I knew that. 뭐하냐? 영통 먹냐? 태영이는 영상 통화가 엄청 자주 오지. 난 영상 통화를 좋아해. 나는 문자, 전화 이런 거 다 싫어하는데 영상 통화 좋아. 난 문자가 싫고 전 전화가 좋아요. 그러니까 이게 좀 달라. 이쪽은 약간 얼굴 보는 거 좋아하시는 분. 난 얼굴 보고 이쪽은 얘기해. 약간 목소리. 난 문자도 싫고 전화도 싫고. 나는 문자가 좋아. Yeah, he hates everything. Why do you even 그냥 have 해지해 a 핸드폰. 정훈이 자 다음 토크. 이렇게 다릅니다. 네. 자 다음 유형은 Oh, that's hard. 멍 때린다는 것은 깊은 생각에 I 잠시 feel like that 잠긴. depends on the situation. 아니 멍 때린다는 거는 저 말 그대로 해석해야 되는 거 아니야? 아무 생각을 하지 않는 것이죠. 아니 멍 때린다는 게 사람들이 봤을 때 때린다는 이러고 있는 거잖아. 그러니까 그게 아무 생각 없는 이 상태지. 아니 생각이 무아의 지경을 그러니까 말하는 거잖아. 멍 때린다는 거는. 난 항상 집에 가면은 맨날 이걸 좋아하거든요. 아 이거 근데 일을 이게 이제 지울 필요가 사람들은 없겠다. 아무 생각을 하지 않는 것이라고 생각하는데 작은 생각은 해요. But it's still a small. 여러분 자 1번이 N이에요. 그래 나 N인갑다. 근데 난 S인데? 근데 난 N인데? 나 N인가 봐. 계량기를 사용하는 것 자체가 스트레스 감으로 하는 거죠. 아 무조건 정량이지. 아 무조건 A지 무슨 소리야? 야 무조건 감이지. 아니 A지. 나 Oh my gosh, the chaos. I love hearing them debate. 공량대로 계량대로 다니면서 하는 그러니까 게 이게 보니까 B가 S예요. B가 S고 A가 N이야. 근데 저는 B거든요. 제가 왜 B인 줄 아세요? 요리 못해서잖아. 그렇죠. RM is really different than everyone else. He is. 안도메다로. 아니 감으로 한 다음에 짜면은 뭐 물을 더 넣거나 아니, 설탕을 잠시만. 넣거나. 라면 끓일 때도 물 그거 맞추세요? 저요. 난 맞춰. 너 맞춰요. 정수기로 맞춰요. 나는 와, 450 진짜요? 딱 너는 450 딱 맞춰. 저는 그 뒤에 That is 표지는 kind of 550. crazy. Come on. 안돼 450이 400 맛있어. 너 한강라면 먹냐? 너 뭐야 짜는 거 50 뒤에 milliliters. 550이라 적혀있지 않냐? 난 그런 거 몰라. 그냥 이거? 자 다음 질문입니다. 암기를 해야 할 때 나의 암기법은 무작정 외우기 아니면 암기해야 하는 것을 완전히 이해하기. Oh, come on, B. 왜? If I want to remember it forever, if I only need to remember it for a month, 진짜 hey. 원래는 이해해야 되는 걸 완전히 이해해야지 제가 이해하고 암기가 되거든요. 근데 그러기에는 너무 시간이 오래 걸리고 그렇죠. 맨날 거의 막판에 몰아서 하고 하다 보니까 그렇지. 무작정 외우게 돼요. 그냥. 무작정 외우는 게 짱이에요 사실. 좀 외워야 시간이 부족해. 저는 일단은 뭔가 좀 이해를 해야지 암기가 돼요. 자 나 봐봐. 무작정 외우면 암기가 안 돼요. 봐봐. 쟤 봐봐. 춤을 이해하잖아. 아, Ah. 야, 춤 잘 추는 애들 다 B야. 와. They all need to 그래서 understand. 멀리. 내가 그래서 A야? Well, that's why I'm A. 봐봐 춤을
아니 일단 춤을 추면은 일단 그 동작을 외워야 되거든. 근데 저는 애초에 우리는 동작을 평생 이해를 못 하잖아요. 외우는 거지. 아 웃기네요. 네. S였네. 나 S야? 내가 S라고? N이네. 나 지금 계속 S 나 바뀌었나 봐 MBTI. 자, SN. 사실 요거는 아이고, 이랬다 저랬다 해서 좀 갈릴 수가 있고 그쵸, T랑 그쵸. F는 좀 확실하게 갈릴 수가 있어요. 아 그래 오케이, 그래. 네. T랑 F는 이제 T가 이성적인 사람, 이성적이고. F가 나왔는지 한번 좀 적어봐요. 감성적인 사람. 어허. 네. 그래서 아마 여기서 제가 알기로도 그 T랑 F가 제일 많이 갈리거든요. 자, 다음 토크 주제 T와 F 들어가시죠. Ooh, I feel like that's really hard. It depends on the situation. Mm-hmm. 괜찮냐고 해줘야지. 괜찮냐는 아무런 도움이 안 돼요. 난 저 사람이랑 친구 못해요. 왜 안 돼? 너무 과몰입했어 지금 다. 언제까지 우리 싸우게 할 거예요? Amazing. Oh. Oh my gosh, this is really cute. I have to say I really miss new Run BTS episodes. I know. Didn't that make this made you feel that, huh? Yeah, it really did. Yeah. Oh. But yeah, like even from like the beginning of the opening too, like how RM introduced everyone, it really does feel like an episode of Run BTS for sure. You know, and I think a part of them misses doing it too, you know. Yes, I think maybe it was too often the way they had it, but they should just cut it back. Yeah. Why can't we get like one every other week? Yeah. I'm okay with once a month, you know. Anytime they just want to have some fun. Because Yeah. I feel like they really enjoy this. It gets them a chance to like just have some time together and be goofy and silly. And Yeah. 9 times out of 10, I feel like they learn stuff about each other. They're like, how can that be? Yeah. So this is like a really interesting and fun episode, you know, like You feel like you're getting to know them really deeply because of, you know, the personality quiz. yeah, I was gonna say the exact same thing. You know, it's like you feel very connected, you know, with them because RMs didn't change at all. That's exactly who you are, right? Yeah. Yes, Yeah. 100%. And every answer he was picking, I was like, yes. There was only like one thing I think that he picked where I was like, but almost every single one, I was like, yep. Mhm. And like I said during the video, as we talked about, I don't think all those guys were introverts before the pandemic. Yeah, I don't think so either. I don't believe so at all. So the fact that they're testing as introverts now, I think is more situational than maybe who they really are. Yeah. Um, Like otherwise, Lord love them because it's going to be hard to tour. yeah, it's very environmental too. Yeah, situational slash like environment, you know? Yeah. Environment has a lot to do with it because I mean, if you're quarantined and can't go anywhere for like 2 years, of course. I assume Suga was talking about JK. When he was talking about someone calling him in quarantine every day. That would be hilarious if it was He was him. like so annoying. I was like, oh, he must be talking about JK. It felt very pointed. Yeah. I was just like, mhm. It was either him or J-Hope because I don't believe J-Hope can get through quarantine without bothering people. Yeah, That would well- seem impossible. Well, he's an introvert now, so and his Which also seems impossible. which is weird, right? Okay, so his MBTI is exactly like mine, you know. So Oh, really? yeah, Oh. so I think we're a little bit misunderstood because people think that like we're extroverted, but like really by nature We're on the we're- cusp. Yeah, we're kind of on the cusp, but then like by nature, like we're introverted. It's really weird, you know, like his MBTI changed. I forgot what it was before. I think they'll tell. I don't think I they think showed that's the the next part. yeah. 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 But his MBTI changed, and I only knew of that because I also saw it on Twitter. So, and I mean that's how we found this episode. You know, it's like we gotta watch this. You know, Yes. yeah. But his actually changed. I've been a INF. What is it? INF. I should know this by now. I was like, why are you asking me what it is? I barely know mine. I only know it because I know RM's the same. INFJ. There you go. Yeah, I've been I feel like every single time I take this test, like I've been completely like the same, like the whole like
Yeah, I'm so boring. I'm the same. And so like for me, it's like um I'm when I meet people, like I'm not, "Ooh," it just again, it depends on the situation too, Yeah. because like And you know how many people are there, right? If you were like in a small group versus a large one, like yeah, I mean like for all those me, factors. yeah, like for me, like I'll use the gym as an example because it's a great example. So when I join a new gym, I kind of just watch everyone for 6 months. I kind of just feel like the environment and stuff. Mm. But after that 6 months, game over. I'm like the most extroverted person there, like, Once you've yeah, made your judgments, you know yes. how to handle yourself. Yeah, yeah. And Mhm. so like when people say like, "Oh, like she's such an extrovert." I'm like, "No, not really." Like like and then my trainer would jump in and he's like, "She was not like this 6 months ago, or 2 years ago. She was really shy, she was really quiet and timid, And so I guess like for us it's like you said, it's kind of like situational but also like kind of like borderline sometimes. It just really depends on Mhm. situation too, So there's like so other X factors that will determine how you actually, deal with that situation, yeah, right? yeah, and Yeah. a lot of like the how J-Hope was answering, I'm like, oh yeah, like I'm totally like him, except for the friend part, like that I'm a little bit more open to, Yeah. I'm more like JK in that regards. Like if there's a third wheel that comes in, I wouldn't be angry. No, I'd be like, I would oh, assume you're my friend and you're cool. So I'm going to assume your friend's cool. yeah, exactly. And so I'd be like, So oh, what's the okay. issue? Yeah, yeah, now if it was a Trust me, date, if I show up, you won't be happy. yeah, Yeah, you're right exactly. though. If it was a date, that'd be different, but it wasn't a date. It's your It friend wasn't, and you are it's, hanging out having dinner. yeah, exactly, It's not like it's the friend you haven't seen in 30 years. That's different. yeah. But So, yeah, I was wondering if that was a cultural thing because everybody was against it but JK. yeah. I mean, like, I was really shocked from J-Hope actually, because he's like He's so so friendly. warm and friendly, right? Yeah. And so I'm like, You why would he expect be it from angry? Suga, Oh, but you yeah. don't expect it from, and honestly, I would think Jin wouldn't care either. Yeah. I'm like, well, why? That's why I So was wondering. I'm like, maybe this is a cultural thing. yeah, Because it I could feel like be. here in America, you just like if someone showed up with someone, you just be like, okay, cool. Yeah. Like there are very few situations where it would be an issue. Yeah. Like my mentality is the more the merrier, Mhm. like, and then I'll do my little assessment of that person. Man, I am judgmental. Jeez. That is part of my MBTI. Damn. You might not hang Uh, out with them a second time, but I always give yeah, someone a try. I'm not a exactly. terrible person. Mm-hmm. 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 100%, I at least loved how V was like, I'd be mad, but I'd like be polite and eat and then go home. I That was like sounds that. so V though. I'm like, That's so V, and yes. that's totally what I would do, even if it was someone I didn't like. Like if you brought someone who I didn't like, but you didn't know I didn't like them, I would be polite and suffer through it and go and leave as early as possible. Yeah. Because it's I don't want to be rude. They're still your friend. If they're your friend, then I need to be nice to them, even if I hate them. Yeah, exactly. Exactly. So don't be friends with people I hate. Damn it. Yeah. Well, yeah, Thanks. I'm sorry. No, this was super interesting. I hope there's more than like 2 episodes because I feel like there's a lot to debate if you want. And hopefully they'll play like some silly games based on this. Yeah. Because Yeah, this is a great concept and idea. yeah, I love how like they brought up like bread and different like scenarios and stuff like Oh, I need to that. look on that bread meme again because I was dying when they were Yeah. like, where's the one for rice eaters? This doesn't make any sense. I wish I was like, this is obviously for people who eat a lot of sandwiches. Yeah, I would never do that. I don't eat sandwiches, I just don't eat bread. said they just put a water bottle on top of an open loaf of bread. RM. He's like, I mean, I don't really close it. I just put a water bottle on top. Like I was where? like, Wait, like in your fridge? If I open your fridge, is there going to be half a loaf of bread with a water bottle on top of it? I mean, I feel hey, like, how they always say if you look through someone's medicine cabinet, you'll learn so much. I also feel that way about fridges. Just based on where people put stuff, you can tell a lot about them. yeah. So I would be fascinated to see a picture of the inside of RM's fridge, honestly, because his mind works very differently. So I would just be very fascinated.
Well, you should open your refrigerator because you 'Cause guys it's are probably the same. twins. Yes. Take a picture and please send it to us, Beth. We want to Maybe know. I'll take a picture and post it on Weverse and ask RM to reply. Yeah, ask him. Can I see yours? Thanks. Yeah. Well, we're the same. Yes. We're the Just checking. Yeah. But yeah, so I really cool. like this. This was fun. Like you said, it gave good like Run BTS vibes. So Oh, yes. Oh, which we've been missing. So missing a lot of. Oh, this was so much fun. I loved Yes. it. All right, you guys, thank you so much for watching with us. If you guys like this episode, please like, share, and subscribe. And we are La Chimolala. and we will see you guys for the next one. Yay. 안녕.